Hello everyone. Ahanba breathing in sense of gases ki lecture 1 tawkraba matungda maga related oiba question khara yengsi siamu. Ahanbada in yen khange lecture 1 tamkraba matungda related oiba question singni ko yenggadoise. Ahanba question 1 da yengsi. Which gas is utilized by the organisms to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids? Sida hangisingsi karamba gas sijinnabage haibani. Hairiba simple molecules glucose, amino acids, fatty acids singsi breakdown tawnaba hotnaba matamda akhoi khange chariba food se sida kari yawi hairiba glucose yawi, amino acids yawi, fatty acids yawi. Food si breakdown tawbada ay fangani energy fangani. Energy si fangake hargadi kari changi oxygen changi. Food si breakdown tawnaba hotnabada oxygen changi aduna oxygen sina right choice oirani. Question number 2 yengsi. Which harmful gas is released during breakdown of simple molecule? Amuka ngasaigi simple molecule mayamse breakdown tawkanda amana oxygen changbani. Oxygen si required oibani. Si changakanda carbon dioxide si breakdown tawra matungda release tawrakkaneba. Carbon dioxide kari tawrakkaneba release tawrakkaneba aduna sumba answer se carbon dioxide oirani. Question number 3 amuk yengsi. During the respiration process, ahangba ma leire has to be continuously provided to the cells. Karino respiration process ta khoina leptabida pisangadoise respiration naidi food materials asibu food materials si kai tawgadoriba breakdown tawgadoriba kai fangnaba energy fangnaba. Leptana pisangadoise adudi oxygen ni. Material si breakdown tawba kanda changi si oxygen ni aduni cellular respiration kaina haikibado provided to the cell and ahangba ma leire produced by the cell have to be released out. Kari produce tawi carbon dioxide produce tawi akoina khangi. Si aina lecture 1 takpada loina yawkhrabani. Question number 4 amuk yengsi. The process of exchange of oxygen from the atmosphere and carbon dioxide from the cell. Oxygen na kanadagi atmosphere dagi, carbon dioxide na kanadagi cells dagi. Oxygen laushallaga carbon dioxide thadora I haibani. Adugi simple process to budi kari kawi haikanda breathing gawganeba. Duga oxygen laushallaga food material se breakdown tawraba. Duga kai fangaba energy fangaba. Adumba kandana kai haigani respiration. Itang in-depth oiganeba respiration dana. Respiration tawbada adudi breathing su tawbra haragadi yes tawi. Breathing tawrakanda natro oxygen laushangadoise. Question number 5 ta amuk yengsi. The process of oxidation of glucose. Glucose oxidation. Kaino glucose oxidation na the breakdown of glucose using the utilization of oxygen haibani. Glucose to oxygen sijinnaraga thugaiba energy fangnaba. Aduni oxidation of glucose haise. The process of oxidation of glucose during which carbon dioxide, water, and energy are produced is known as sidi khange ko. ID food material bu oxygen sijinnaraga thugaiba taragadi carbon dioxide ka water ga energy pira isi khange ko. Adu kai kawi hakanda breathing khaktang kawbudi yaroi inspiration kawbusu yaroi. Di kai kawrani respiration kawrani. Question pattern chadu manaba khara hanjalli ko hujikoda. The respiratory organs varies in different animals due to their aina haikibaduni. The respiratory organs
ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯗꯅꯣ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯛꯆꯔ ꯅꯣꯠꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯖꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯅꯤꯡꯁꯥ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯅꯉꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯃꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯚꯔꯇꯤꯕ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯟ ꯏꯔꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯡ ꯍꯨꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯪꯁ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯗ higher organism or terrestrial animal haitare higher organism hairamage aisida higher organism singda lungs pangani fish ta gari pali gills pangani ifam khetnabra fish isingda lei aduga higher organism kadaida lei isingda leiba higher organism su lei adubu koina sida consider tawgadoi sidi vertebrates terrestrial vertebrates singduni aduna leifam khetnabagi matung inna magi respiratory organs su khetnai amasung level of organization gi matung inna NCERT gi direct point ni ko which of the following are the respiratory organs of insect insect ki respiratory organ kari oi haikre isu khangre tracheal tubes or trachea cockroach ta su oi ko mase cockroach ta oi gani COCK to arthropods ta su oi ko cockroach khakta natte tubu NCERT da cockroach ki matang da di fazana palle question number 8 tamuk yengsi respiratory organs in aquatic arthropods isingda laiba arthropods like crayfish prawn mollusk sida khoina khangadabsi aquatic arthropod ki respiratory organ kari oi haikre khoina gills oi haikre ini ko khot kadase crayfish hai si khajing ni masu khajingi variety makhala mani khijik tang chawkhat kani khajing dagi aduga chapnangai gi makhong pangani khuda paliba adumba chapnangai gi makhong pangani crayfish sida crayfish sida sumaina chapnangai gi makhong pangani prawn khangi ko khajing makhoi sing sida gills pangani respiratory organs which of the following has no specialized respiratory structure special over respiratory structure dongana laitabasi karambano haitaragadi crab waikhugi kari pangani book gills hai bugisina book gills haibani aduga salmon sidi ngani aduna kai pangani gills pangani ensu traki pangani arthropod ni artworm yaukre kari hai agi moist cuticle si oigane na si oirani moist cuticle sidi specialized respiratory structure oide sing sidi respiratory structure the respiratory organs used in pulmonary respiration hai taragadi kari noi koina khangi pulmonary hai taragana lungs ni bronchial respiration hairagana amuka hanna hairamge bronchial respiration hairagana gills oigani adudi bronchial hangakpa nattamina gills silale ko moist cuticle lamdi natre tracheal tubes amsu natre insect ani tracheal tubes pulmonary higher organism sing the lungs pan sing the ko which of the following animals use their moist cuticle for gases kahange moist cuticle karamba animal sing na sijinnabagi respiration tawnabagi nakta gas exchange tawnabagi damakta heartworm na sijinnai koina khang heartworm na limulus haibido king crab haibani limulus haibisi scientific name ni king crab ki animal kingdom da tamakani king crab or crab da di kari pali nasai haikre hook gills khajing ni prawn da adum gills pali amoeba da simple diffusion tawi aduga gases exchange tawgani
Among vertebrates, fishes uses fishna kari sijinnagani aduga whereas amphibians, reptiles, birds and mammal respiration da kari sijinnai haibaduni hangisi. Fish ki akhoi khangi fish ki kari sijinnai gills sijinnai. Amphibian oigera, reptile oigera, birds oigera, mammals ni ko higher animals oigedoisi. Lungs sijinnai sidana adudi gills and lungs na hanbe ade gills na hangadami mathang lungs lakadami. Rigumba option da lungs gills aina anima piramyani. Order di kaire ba ahanba gills oigadami mathang lungs oigadami adu eragasu landil si ani lalani. Order kai biate. Fish ki hangbani ahanba kisi aduna gills oirani ani subagi sina lungs. 13 da muk yengsi matching ni ko sina earthworm ki respiratory organ aikoina khangi moist cuticle ni. Aquatic arthropod amasung fishes singda kai pali gills pali aikoina khangi. Cockroach trachea pali. Bird amasung reptile da lungs pali. Adudi option C 1 2 1 2 yauba thiyu ahanbada 1 na haudre eliminate tawrani ai 1 2 oidre eliminate tawrani 1 2 1 2 chap manare yani sidai karam khallani 1 2 C da 4 oiba ma khallani 1 2 C da 4 mathangi si chumilali yengdre so obviously adum chummani yengdi yengedana yengdra khaso adum chummani basina exam gi trick ni question khotna ba technique ni. A thin elastic cartilaginous flap which prevents the entry of food into the larynx is known as in high cre Serwanda. Trachea ki opening ama laigani trachea ki opening si da apa flap covering ama yawganeba apa covering ama trachea da food material sing changkhidanaba jak sasalakpaga sina takana khumjanganeba food material sing sida changkhidanaba kari kawe hai adubu epiglottis kawi hai opening sina kari kawi glottis kawi larynx sina palamisi sigi mapada larynx su laibagini opening dudi epiglottis kawgadabani aduga covering sina sigi plastic covering sina kawi hai kanda epiglottis kawganeba glottis aduga sigi opening sina glottis kawganeba. Thoracic vertebrae. At which level of thoracic vertebrae trachea divides? Trachea is thoracic vertebrae की करम्बा level दा खाइदुई. Thoracic vertebrae खंग्रे नंगन की थबाक की मपादा लैरिबा नंगलेन सरू परेंग दुनी नंगलेन सरू परेंग सिंग दुनी thoracic vertebrae आइना हाइगदोसी. Thoracic vertebrae si 1 दगिना 12 फाउनी लैगदोसी vertebrae si. 5 suba level da vertebrae ama vertebrae ani ahum mari manga suba level da sum igi mapada ai ani mamang yek padi yada bagi china kanda mana ni ege traki si sum la ene i 5 suba jaga si da 5 suba jaga si dagi di sumena divide to ba hokrane ba aduni ko mana hai si NCERT da pan bani ai gi notes ta su yaw bani 5 thoracic vertebrae. Which membrane covers the lungs and provide protection? Lung ki covering si kaino lungs की covering से कहीं ना cardium or cardiac हारगदी heart ने कोई न खंगदबसी यम नट्रे renal capsule renal हारगदी कोई न ताम से दा कई निंगसिंगनी kidney निंगसिंगनी सी म खंगद्रे pleura से ओइरनी. Which is the correct sequence of air passes in man? मियोइबा दा air passes की sequence से करम्बनो correct sequence से number 17 da Edo. External nostril ahanba naton ki part
makhun ani se naton gi part ki makhun ani se external nostril aure athang nasal passes mathang internal nostril mathang pharynx mathang larynx mathang trachea bronchi bronchioles alveoli sin haktang ai khoi confuse at lena khalase sin haktang thamgani aduga mathang am yengani nose laire larynx laire pharynx laire bronchioles laire bronchi laire sida ma yengbi ai bronchioles tagi bronchi na hanbra natraga bronchi dagi bronchioles na hanbra ni yengani koina na han khangkibada bronchi na hali bronchioles tagi bronchi dagi bronchioles khaidorapani trachea laigani primary bronchi secondary bronchi tertiary bronchi mathang bronchioles adudi bronchi na hale ko bronchioles tagi sigi mamangdana trachea si laire bronchi di makhan mem laire dana primary secondary tertiary adudi khoina khangedor si odar si khangin kallasi bronchioles na han kre adudi b si lale idaso bronchioles na hale adudi c su lale mane eliminate tawrani bronchioles na amuka so hale c su lale adudi sarsi a oirani sumaina khot kani koini exam da odar khangdrena question lang tho oi aina khangiba part karamba yawbage na thigani aduga question se koina attempt tawgani which of the following is correct about nasopharynx nasopharynx ki matangda karambana chumbage pharynx common passes for pharynx haiba taragadi common passes for food and air haibane koi khangi chinjak chasanba matamda dugi jaga do phawgani nungsit honjinba matamda su hariba pharynx ki jaga si phawgani adu pharynx si makhal ahum dilai NCERT da pande thoidokna pharynx ka kairaga loisalin nasopharynx oropharynx laryngopharynx ena makhal ahum dilai ai idi ira roige nasopharynx ergadi naton gi part lom da hena ngamna leiba jaga duni mouth si sida leire da pharynx si leire naton gi jaga si swaida leire swaida nasopharynx si leigani maina internal nostril open into nasopharynx it is the common passes for both air and food al naso ergadin sin nose tagi la ini aduna si oibe yararoi tumna pharynx sak hairamagadi sensor si sumgadavani adu nasopharynx hairambanina masi oibe yade it opens through gullet of the larynx region into the trachea masi amso lali all of the above habisudi lali maramdi sida already lan kravnina adubu natonga natonga natongi part of the kitang ngamna laibe jaga si internal nostrils open into nasopharynx sina asumban seroidan question number 19 amuk yengsi incomplete cartilaginous rings support all of the following except incomplete cartilaginous ring na support tawrisingsi karam bana tawde habdo ai amuk hanna sida yeklakke the trachea la divide tawre further divide masa tawgre maina ai songi side to di aroge trachea do incomplete cartilaginous ring na question lina haiki aina trachea question gani primary secondary tertiary bronchi okoi su question gani aduga initial bronchioles fawba question gani terminal bronchioles ti question laroi ana respiratory bronchioles haibasi question dre respiratory bronchioles si question di kana question gani ba trachea question gani primary secondary tertiary bronchi fawba haiba cartilaginous ring jina question gani initial bronchioles for question gani trachea dagi hauraga trachea dagina initial bronchioles होगा initial bronchioles होगा cartilaginous ring na question gani
aduga respiratory bronchioles sidi kuishallaroi. Respiratory bronchioles haraga terminal bronchioles natraga id bronchioles directly connected with alveoli alveolar sac tuni ko khangadoi sida. Read the following features. Features khara pire 1 2 3 4 statement type ni si pa si munna. It is double layered. Cover the lungs lung cover tawi karina lung cover tawi. Fluid between the layers reduce friction on lung surface. Outer layer is in contact with thoracic wall. Inner layer is in contact with lungs. Kuna kangi lungs sumaina laire. Lungs ki covering am lai. Double layer oiba lungs ki covering lai som da so lai ka doini som khaki age ai. Mapansina thoracic cavity ga contact tawgani manungsina sigi lungs ga direct contact tawgani marakta fluid yawgani. Hairiba double layer ki cover adubu karino. Feature si kanada kanage the following features refer to hakanda kanada sanage kanagino feature si. Hairiba feature mayam si kanada yawi haiba matamda pericardium cardium hargadi heart ni heart ki nate koini study tawrisi peritoneum atopa kaini peritoneum haisi aduga none of the above haisi di oiroi pleura si oirani. Pleura ID magi double layer ni duna pleura membrane pleural membrane harido. Marakta fluid yawi duna pleural fluid kauba. Aduni okay. Loira male. Loire 20 question akoi study tawre. Maina fazana ingna tapna starting level da question si ATM tawgani. Wana aina practice tawriba matik thugalakani question ATM tawbadi aina munna pariba aigi khalonsina soithokna munna paraga question ATM tawbagi speed ti tapna thugat halakani. Sumaina ningthina question si adum practice tawraba topic si sang naina pabiraba adum aikoina pagadoriba syllabus aikoina study tawgadoriba topic portion everything smoothly loina aikoigi brain da retain tawgani amasung revision gi matam yamna fanghalaga koina pakriba khudingmak brain da retain tawnabu honagani brain gi retention sine hek nemaba exam da nangna khangaga su time factor haibama matam haibama laibanina nangna khangbado naktang duda atnauna nangi kokta songthoraktaba yai aduna question practice aduki matik tawrakani aina class question practice ki class separately adum tawrakani dugi classes su yengbiu aduna channel asi yengbiriba isinau singna fazana nungaibiba kanaba lawba phangani khanbiba taragadi subscribe tawbiramu amasung imanabasing ingdasu share tawthokpiu. Thank you all.